So good afternoon, everyone. Welcome to the lecture number 3, I guess. So week 3. So today we'll be discussing about the accounting equation, the components of accounting equation, events and transactions, and the analysis of transactions. Okay. So প্রথমে আমরা দেখতেছি যে accounting equation. If you see the illustration 1.5, there is an equation given, assets equals to liabilities plus owner's equity. So এই ইকুয়েশনটা সম্পর্কে বলার আগে let me talk about the economic entity assumption. এই assumptionটার মধ্যে আমরা কি বলছিলাম মনে আছে আপনাদের? যে একটু যদি ব্যাকে যাই, economic entity assumption বলতেছে the economic entity assumption requires that the activities of the entity be kept separate and distinct from the activities of the owner, okay, and all other activities. So এই accounting equation actually এটাই depict করা হয় যে দেখেন, so assets is the net worth of the business. So the net worth of the business is actually different from the third parties and the owner as well. So third party is actually economic entity and owner is another economic entity. So the accounting equation, what it does that it actually differentiates the assets from the liabilities and owner's equity of the business. And asset means the net worth of the business. এই অ্যাসেটের উপরে ক্লেম আছে হচ্ছিল যে ফার্স্ট অফ অল ওনারের, আর সেকেন্ড অফ অল ওনার বাদে আরো যারা হচ্ছিল বিজনেসের ক্রেডিটর, যারা বিজনেসের কাছ থেকে টাকা পায় তার, ঠিক আছে? ওকে, নাও look at this example, Alphabet Incorporation. So it has approximately $167.5 billion of net assets. Okay, so Alphabet Incorporation এর $167.5 billion assets. Now এই $167.5 billion যদি আমি ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখি, দেন রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে অ্যাকচুয়ালি $28.5 billion of liability of $28.5 billion and owner's equity of $139 billion, meaning এই যে $167.5 billion এটা যদি এই পাশে থাকে, that means $28.5 billion from there এটা হচ্ছিল থার্ড পার্টি ক্লেম। সো বিজনেসের মধ্যে থার্ড পার্টির এই ক্লেমটা আছে, থার্ড পার্টি হচ্ছিল বিজনেসের কাছে $28.5 billion পাবে যারা ক্রেডিটর্স। ওকে, and the rest $139.0 billion এটা হচ্ছিল ওনারের ইকুইটি। দ্যাট মিনস ইট ইজ দ্য রাইট অফ দ্য ওনার অন দ্য অ্যাসেট অফ দ্য বিজনেস। ওকে, so this is the basic accounting equation, and the accounting equation, it applies to all economic entities regardless of size, nature, business, or form of organization. যে কোনো রকম business হোক, either it's a proprietorship, partnership, or corporation, whatever we studied in the previous class. So irrespective of any kind of business, the accounting equation applies to all of them. Okay, এখন আমরা এই যে assets, liabilities, and owner's equity আছে, এই তিনটা কম্পোনেন্ট সম্পর্কে একটু ডিটেইলসে যাব। ওকে, so first of all দেখেন অ্যাসেট বলতে আমরা কিন্তু রিসোর্সকেই বুঝি, রাইট? সো অ্যাসেটস আর দ্য রিসোর্সেস আ বিজনেস ওনস, মিনিং একটা বিজনেসের পজিশনে যত রকম রিসোর্স থাকবে সেগুলোকে আমরা বলবো অ্যাসেটস। এন্ড देयर কুড বি ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ অ্যাসেট, ঠিক আছে? ক্যাশ থেকে শুরু করে একটা পেটেন্ট, একটা ট্রেডমার্ক, অর গুডউইল, যে ব্যবসায়ের যে সুনাম থাকে, গুডউইল, ব্র্যান্ড ভ্যালু, দোজ কুড বি অ্যাসেট অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? So এখানে যে ডেফিনেশনটা বলা আছে দেখেন, the common characteristics possessed by all assets is the capacity to provide future services or future benefits. Okay, এখন আপনি যে কোনো একটা অ্যাসেটের কথা চিন্তা করেন, যে ধরেন আপনার একটা প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট একটা অ্যাসেট, ঠিক আছে? প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট, অফিস স্পেস বা ফ্যাক্টরি। তো ফ্যাক্টরি কি ইকোনমিক বেনিফিট প্রোভাইড করে? যে ওখান থেকে আমার প্রোডাকশন কন্টিনিউ করলাম, ঠিক আছে? এখন এটা তো হচ্ছিল ট্যানজিবল, দ্যাট মিনস উই ক্যান টাচ দিস অ্যাসেট অর উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ভিজুয়ালি সি দিস অ্যাসেট, ঠিক আছে? এখন আপনি চিন্তা করেন আপনার একটা পেটেন্ট আছে, ফর এক্সাম্পল অ্যাস্ট্রাজেনেকা যে ভ্যাকসিনেশন কোম্পানি, সো ওদের যেই অ্যাস্ট্রাজেনেকার অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিনটা, সেটা হচ্ছে যে পেটেন্ট করা আছে, মিনিং যে এই ভ্যাকসিনটা শুধু এই কোম্পানি ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানি বানাইতে পারবে না, এবং বানাইতে হলে তাদের পারমিশনের দরকার আছে, লাইসেন্সিং করতে হবে, যার জন্য টাকা দিতে হবে। সো এই পেটেন্টটাও কিন্তু একটা কোম্পানিকে আর একটা বিজনেসকে সাম সর্ট অফ ইকোনমিক বেনিফিটস আর ইকোনমিক সার্ভিস দিচ্ছে। ওকে, সো দেখেন এখানে ডিফারেন্ট এক্সাম্পল বলা আছে। একটা ক্যাম্পাস পিৎজা নামে একটা পিৎজা স্টোরের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেখানে বলা হচ্ছে
they have a delivery truck and it's their asset because it provides economic benefit to the business. Now delivery truck bade কি আছে দেখেন, tables, chairs, jukebox, cash register, oven, tableware, and of course cash. So all these are assets of the business. These are the resources which will provide economic benefit or economic service to the business. Okay, এটাকে চলো ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইড যেখানে শুধুমাত্র অ্যাসেট ছিল। এখন রাইট হ্যান্ড সাইড আসছে ছিল লায়াবিলিটি। লায়াবিলিটি মানে হচ্ছিল দায় দেনা, যেটাকে আমাদের ইন ফিউচার we have to settle that obligation. Okay, so liability আসলে ক্রিয়েট হয় মেইনলি হচ্ছিল দুইটা ভাগ। Okay, businesses of all sizes usually borrow money, তারা টাকা ধার করে and purchase merchandise and credit, বাকিতে বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। So in both cases what happens, it creates a liability, it creates an obligation that we have to settle or we have to pay in future. Okay, কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখেন। ক্যাম্পাস পিৎজা ফর ইনস্টেন্স purchases cheese, sauces, flour and beverage on credit from suppliers. These obligations are called accounts payable. এই যে তাদের যে পিৎজা বানানোর যে ইনগ্রেডিয়েন্ট, দেখা গেছে যে চিজ, সসেস, ডো, ফ্লোর, বেভারেজ, যেগুলো আছে এগুলো যদি বাকিতে কিনে, দ্যাট ক্রিয়েটস অ্যান অব্লিগেশন ফর দ্য বিজনেস এন্ড দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। তাদের যে ডেলিভারি ট্রাকটা আছে সেটা একটা ব্যাংকের থেকে লোন নেওয়া হয়েছে একটা নোটের এগেইনস্টে, নোটস পেয়েবল। নোটস পেয়েবলটা যদি আমি এক্সপ্লেইন করি তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। নোটস পেয়েবল একটা হচ্ছিল যে লিগ্যাল ডকুমেন্ট যেখানে বলা থাকে যে one entity is providing a certain amount of loan to another entity, and in a future specific date, the borrower will pay the lender. Okay, so it's also an obligation for the business that it has to pay in future. Other than that, they can next example of all just salaries and wages payable jara কাজ করে campus pizza. So if they I mean যদি ওই কোম্পানির ওই কিছু স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস এখনো পে করা হয়নি এরকম কিছু থেকে থাকে, দেন এটা হচ্ছে স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস পেয়েবল। এন্ড দেখেন আরেকটা এক্সাম্পল আছে সেলস এন্ড রিয়েল ট্যাক্সেস পেয়েবল টু দ্য লোকাল, কিছু ট্যাক্স দেওয়া কোনো বাকি আছে। সো all these are payable of a business and all those items are payable and all those parties are called creditors. Okay, all of these persons or citizens to whom Campus Pizza owes money are its creditors. So this is the liability. And now owner's equity meanings asset থেকে liability যদি আমরা minus করি যা থাকবে সেটা হচ্ছে owner's equity. For example, if we see in the equation, if we take the liability in the left hand side, then it should have a minus sign. So assets minus liability should be the owner's equity, meaning that if we deduct the claim of the creditors from the assets, then we get the claim of the owner. Or we can say another way that in assets, there would be two claims. One would be from the third parties creditors that are the liabilities, and there will be another claim, which is owner's equity that will come from the rights of the owner. Okay. এখন owner's equity যদি আমরা একটু expand করি owner's equity কে, ওই owner's equity বাড়া বা কমার জন্য there are basically 4 items associated with it. First of all, দেখেন investment by the owner. If owner invests money anytime, could be at the beginning, could be at the middle of the business, anytime the owner invests money in the business, then it will be an increase in the owner's equity, because এই যে টাকাটা owner business কে দিচ্ছে and business will use that money to generate profit and send it to the owner again. Okay, so anytime, probably could be the beginning of the business or at the middle of the business, owner, if an owner invests money in the business, then it will be called the investment by owner. It will increase the owner's equity. Okay, and আমি যে একটু আগে বললাম যে বিজনেসের কাজ হচ্ছে ওনারের ফান্ড ইউটিলাইজ করে রেভিনিউ জেনারেট করা। সো যখন রেভিনিউ জেনারেট হবে সেটার উপর রাইটটা হচ্ছে ওনার। সো whenever the revenue is generated, then it will also increase the owner's equity. দেখেন এখানে যদি পিৎজা স্টোরের কথাটা বলা আছে, পিৎজা সেল করে তারা এবং বেভারেজ সেল করে যে অ্যামাউন্টটা পাচ্ছে, দিস ইজ দ্য সেলস অফ দ্য বিজনেস এন্ড দিস ইজ দ্য রেভিনিউ সোর্স অফ দ্য বিজনেস। সো তারা এই রেভিনিউ সোর্সটার উপরে ক্লেমটা থাকে হচ্ছিল যে ওনারের। সো ইনক্রিজ ইন রেভিনিউ উইল ইনক্রিজ দ্য ওনার্স ইকুইটি।
Now what could be the decreasing items of owner security? যেমন ওনার বিজনেস ইনভেস্ট করতে পারে, at the same way ওনার কিন্তু তার পার্সোনাল রিকোয়ারমেন্টই হোক or unwillingness to do the business, দুইটা কারণেই হতে পারে, he can withdraw money from the business, which is called drawing. So if owner withdraws anything from the business, then it will be a decrease in liability. At the same time, revenue against the expense গুলা হবে, এই এক্সপেন্স গুলা will decrease the owner's equity. দেখেন কিছু কিছু এক্সপেন্সের কথা এখানে বলা আছে, cost of ingredients like meat, flour, cheese, tomato paste, mushrooms, etc. Cost of beverage, salaries and wages expenses, utilities expenses like electricity, gas, and water expense, delivery expenses, gasoline, repairs and licensing, supplies, napkins, detergents, aprons, etc. Rent দিতে হয় স্টোরের, ইন্টারেস্ট আছে যে লোনটা নেওয়া আছে নোটস এর এগেইনস্টে, and property and tax expense. সো এত এক্সপেন্স গুলো করার একটাই কারণ হচ্ছিল যে আমাদের এই দুইটা রেভিনিউ জেনারেট করা, and পিৎজা সেলস এন্ড বেভারেজ সেলস, and পিৎজা সেলস এন্ড বেভারেজ সেলস থেকে যে রেভিনিউটা জেনারেট করা হবে, অফকোর্স যদি বিজনেসে প্রফিট করতে হয়, দেন that revenue should outperform all the costs, all the expenses, right? So these are all the items. Now আপনারা শেয়ার করতে পারেন আপনাদের যদি। সো টার্নওভার মিনস অ্যাকচুয়ালি যে এই যে $1 আপনার বিজনেসে ইনপুট হলো, ঠিক আছে, এটা ইনপুট, প্রসেসিং এন্ড সেলস হওয়া পর্যন্ত, ঠিক আছে, আপনার কতবার হয়েছে এটা বিজনেসে ইন ইওর অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড। প্রফিট ক্যালকুলেশন এটা অ্যাকচুয়ালি সিম্পলি একটা আলাদা ব্যাপার, ঠিক আছে। টার্নওভার হচ্ছিল যে আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো আছে, স্টেটমেন্ট গুলো থেকে আমরা বের করতে পারি, এটার জন্য স্পেসিফিক কিছু ফর্মুলা আছে। টার্নওভার, কয়েকটা টার্নওভার আছে, যেমন ইনভেন্টরি টার্নওভার, রিসিভেবল টার্নওভার, পেয়েবল টার্নওভার, ঠিক আছে। আমরা ওইদিকে না যাই স্যার, তাহলে মোটা দাগে স্যার মানে জাস্ট দুইটা মানে টার্মের মধ্যে মানে জাস্ট আমি একটা যদি পার্থক্য বলি যে এটা হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে এটা, স্যার এইভাবে মানে এক ওয়ার্ডে বা একটা মোটা দাগে পার্থক্যটা কি বলবো স্যার, এটাই জানতে চাইছিলাম। কোন দুইটা টার্ম? একটা টার্নওভার আর একটা রেভিনিউ। রেভিনিউ। রেভিনিউ হচ্ছে একটা বিজনেসের যত রকম আয় আছে সেগুলা, ঠিক আছে, একটা বিজনেস অপারেশন থেকে যত রকম ইনকামিং আছে সেগুলো হচ্ছিল রেভিনিউ। আর টার্নওভার হচ্ছিল যে একটা বিজনেস তার রিসোর্স কত এফিশিয়েন্টলি ইউজ করতে পারে সেটার হিসাব, ঠিক আছে। নাও আপনি যদি ক্যাশ টার্নওভার বের করেন, তার মানে ধরেন $1 আপনি ইয়ারে 4 বার বা 5 বার ইউজ করতে পারছেন, ঠিক আছে, বিকজ এটা তো একটা প্রসেস, একটা জিনিস হচ্ছে ইনপুটে গেল, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস, আউটপুট, সেলস, তারপরে হচ্ছে হলো যে আপনার যাদের কাছ থেকে সেল করছেন তাদের থেকে টাকা পাওয়া। ইটস আ প্রসেস, রাইট? লেটস সে ইট টেক 6 মান্থস। সো এই প্রসেসটা যদি 6 মান্থস লাগে, তাহলে ইয়ারলি আপনি $1 2 বার ইউজ করতে পারতেছেন। জি স্যার। সো যত বেশি আপনি ইউজ করতে পারবেন, দ্যাট মিনস ইউর বিজনেস ইজ দ্যাট মাচ এফিশিয়েন্ট, ওকে, এন্ড ইউ ক্যান মেক মোর প্রফিট ফ্রম দেয়ার। সো টার্নওভার যদি বেশি থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে প্রফিট আসলে বিজনেসে বেশি করার স্কোপ আছে, ওকে। একটা হচ্ছিল যে একটা প্রফিটেবিলিটি ক্যালকুলেট করে, আর একটা হচ্ছিল এফিশিয়েন্সি ক্যালকুলেট করে, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার, তাহলে তো মেবি টার্নওভার। ওকে, সো এই যে 4টা আইটেম যেটার কারণে হচ্ছিল ওনার্স ইকুইটি ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ করে, সো এই 4টা আইটেম দিয়ে এই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটাকে আরেকটু এলাবোরেট করা হয়েছে যে ওনার্স ক্যাপিটাল লেস ওনার্স ড্রয়িং প্লাস রেভিনিউস লেস এক্সপেন্সেস, ওকে। নাও এখানে আপনার যে ফ্লোচার্টটা দেখতে পাইতেছেন, this is the whole accounting cycle. That means starting from the analysis of the business transaction, the accounting process starts, and then post closing the trial balance আছে, এই post closing trial balance দিয়ে আমরা accounting যে process সেটাকে এন্ড করি। আরেকটা স্টেপ আছে এই বইতে দেওয়া নাই, এটা হচ্ছে রিভার্সিং এন্ট্রিজ, which is actually not mandatory to do, সেই জন্য হয়তো বা দেওয়া নাই, 9টা দেওয়া আছে এখানে। So throughout the accounting cycle we do this, ঠিক আছে, অ্যানালাইসিস করি, তারপরে জার্নালাইজ, পোস্টিং, ট্রায়াল ব্যালেন্স, যাই হোক এগুলো আমি এখন বলবো না, বলবো বুঝবেন না। আমরা অ্যানালিসিস থেকে শুরু করি যে অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন কিভাবে অ্যানালিসিস করা।
সো অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন অ্যানালিসিস এর আগে আমাদের তো আগে জানতে হবে যে অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন কি, এবং এটা আমি অনেক আগেই বলছিলাম যে we record the economic events. আপনাদের মনে আছে কিনা দেখেন, we record only the economic events by which the financial position or financial status of the company changes. মানে একটা কোম্পানিতে তো thousands of events হইতে পারে, so we only record and analyze those events. Sorry, we analyze all the events. I'm very sorry. We analyze all the events, but we only record it whenever the financial status of the company changes. Okay. For example, দেখেন এখানে কিছু ইভেন্টস দেওয়া আছে, সো আমরা ট্রাই করব ডিটারমাইন করার জন্য whether we will record it or not. দেখেন, ফার্স্ট অফ অল পারচেজ অফ কম্পিউটার। এখন ডিসিশন ক্রাইটেরিয়া কি আমার, যে ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন, অ্যাসেটস, লায়াবিলিটিস আর ওনারশিপ ইকুইটি অফ দ্য কোম্পানি চেঞ্জড। এখন যদি একটা কম্পিউটার কেনা হয় তাহলে কি হবে, অবভিয়াসলি যদি ক্যাশ টাকায় কিনি, cash will go from the business, and computer, which is an equipment, which is again coming in the business, which is an asset. Computer is an asset for the business because it will provide economic benefit to the business for a long time, let's say for 5 years. So actually asset is increasing and asset is also decreasing, so there is a change in the financial position of the business, and that's why we will record it. Yes, we will record it. The next event that can discuss product design with potential customers. So you just discussing a product design with the potential customer, but you haven't sold it yet. So in that case, there is no change. See, there is no change in the assets, liabilities, or ownership equity of the company. So in that case, no, we don't record it. Okay. Okay. And the third one, pay rent. Whenever you are paying rent, what happens if you pay rent in cash? Cash is going down from the business. Cash is going, outflowing from the business. And another thing happens that rent is an expense, right? আপনার ভাড়া দেওয়া এটা আপনার expense. So আমরা এদিকে পড়ছি যে whenever expense happens, it decreases the owner's equity, right? So in that case, owner's equity will decrease as well. So it is also changing the financial position of the company. So now we say yes, we will record it. Okay. So this is how the transaction analysis is done. আমরা একটু পরে একদম কিছু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখার ট্রাই করবো, বাট তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে ট্রানজাকশন অ্যাকচুয়ালি দুই টাইপের করা হয়, দুই টাইপের ডিভাইড করা হয়। একটা হচ্ছিল যে এক্সটার্নাল ট্রানজাকশন, একটা হচ্ছিল ইন্টারনাল ট্রানজাকশন। নাম থেকে বোঝা যায় এক্সটার্নাল ট্রানজাকশন হবে হচ্ছিল কোম্পানির এক্সটার্নাল যারা পার্টিজ আছে তাদের সাথে, আর কোম্পানি ইন্টারনালি যদি কোনো ট্রানজাকশন হয় by which the financial status of the company changes, then it will be called an internal transaction. Okay. এখন খুবই এই যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন, চেঞ্জেস ইন অ্যাসেটস, লায়াবিলিটিস এন্ড ওনার সিকিউরিটি, নাও উই উইল সি হাউ ইট হ্যাপেন্স প্র্যাকটিক্যালি। ওকে। এখন প্রথমে একটা ট্রানজাকশন দেওয়া আছে, একটা হেডিং দেওয়া আছে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অফ ক্যাশ বাই ওনার। এখানে কি বলা আছে দেখেন, Raynil starts a smartphone app development company which he names Softbyte. সে একটা কোম্পানি স্টার্ট করল। On September 1st, 2020, he invests $15,000 in cash in the business. এবং সেপ্টেম্বরের 1 তারিখ 2020 সে বিজনেসে $15,000 ক্যাশ দিল। একদম সিম্পলি, একদম খালি মাথায় যদি চিন্তা করি, ক্যাশ ইজ কামিং ইন দ্য বিজনেস, রাইট? I need your response here, because আপনারা যদি চুপ থাকেন তাহলে আমি বুঝবো না যে আপনারা আসলে বুঝতেছেন না বুঝতেছেন। সো যদি $15,000 দিয়ে সে বিজনেসটা স্টার্ট করে, and if we think that owner and business is different according to the economic entity assumption, then কি হয়, cash is coming in the business, and যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার, so it increases the owner's equity. এর আগে আমরা expanded accounting equation দেখছি। So owner's capital is plus 15,000. বুঝা গেছে? জি স্যার। Okay. Next one দেখেন, purchase of equipment for cash. Equipment purchase করছি, একটু আগে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছিলাম কম্পিউটার পারচেজ করা, সেম থিং, ঠিক আছে? So what happens, ক্যাশে কিনছে কিন্তু purchase of equipment for cash,
SoftBite purchases computer equipment for $7,000 cash. So what happens here, দেখেন, equipment is coming in worth of $7,000. So equipment, which is another asset, plus 7,000, and cash is going out from the business. So it's also $7,000 worth of cash. So we are deducting 7,000 from the cash. So ultimately, we still have an asset of $15,000, and both sides of the equation remains the same, 15,000 and 15,000. Okay. So whatever will happen after that transaction, the effect, both sides of the accounting equation will remain same. আরেকটু ক্লিয়ার হবো আস্তে আস্তে, সমস্যা নেই। পারচেজ অফ সাপ্লাইজ অন ক্রেডিট, বাংলায় বললে কিছু জিনিসপত্র কেনা হয়েছে সাপ্লাইজ, যেটা বাকিতে কেনা হয়েছে, ঠিক আছে। সো এটা পড়ে একটু। SoftBite purchases headsets and other computer accessories expected to last several months, okay, for $1,600 from Mobile Solutions. আমরা মোবাইল সলিউশন নামে একটা দোকান থেকে $1,600 মতন সাপ্লাইজ কিনলাম, যেটা কয়েক মাস আমাদের সার্ভিস দিবে। and Mobile Solutions agrees to allow SoftBite to pay this bill on October. এই যে টাকাটা আসছে, সেই টাকাটা সেপ্টেম্বরে কেনার পরও তারা আমাদের বলছে ওকে তোমরা অক্টোবরে দিও, প্রবলেম না। ওকে, so what happens, দেখেন, supplies is an asset because কি করবে, এটা আমাকে several month আমাকে সার্ভিসটা দিবে, so future economic benefit আছে, so that's why it's an asset. So supplies বাড়তেছে $1,600, and এটা কি ক্যাশে কিনছি নাকি ক্রেডিটে কিনছি, মানে বাকিতে। অফকোর্স এটা আমরা চলো স্যার বাকিতে ক্যাশে কিনলে আমরা কি করতাম, যে নেগেটিভ ক্যাশ থেকে ক্যাশের থেকে বিয়োগ হইতো, অ্যাড হইতো না, মানে হ্যাঁ ওই যে ওখানে টোটাল চলে যেত, হ্যাঁ ওইখানে সেখান থেকে 1600 আমরা মাইনাস করে দিতাম। বাট যেহেতু আমরা ক্যাশে দেই নাই, আমরা বলছি আমরা ফিউচারে দিব, সো উই আর ক্রিয়েটিং আ লায়াবিলিটি, future payment, right? Under the name of accounts payable, we are creating a future liability which is $1,600. So asset to borrow, liability to borrow $1,600. So both sides of the equation is remaining the same, again $16,600. স্যার আমি যে কম্পিউটার গুলো কিনে আনলাম $7,000, দেখেন ক্যাশ আমরা কিছু সার্ভিস দিছি, and on the contrary আমরা ক্যাশ টাকা পাচ্ছি। So what happens, cash is increasing by $1,200 ক্যাশের জায়গায়, and যেহেতু সার্ভিস প্রোভাইড করছি, so it's a revenue for us, আমাদের কোম্পানির জন্য সার্ভিস রেভিনিউ, বিকজ আমরা একটা হচ্ছিল মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি না, আমরা একটা সার্ভিস সফটওয়্যার কোম্পানি, সো আমাদের সবকিছু রেভিনিউ আসতে হচ্ছিল সার্ভিস থেকে। তো সার্ভিস থেকে যেহেতু আসতেছে, সো রেভিনিউ ক্ষেত্রে $1,200 এটা আমরা হচ্ছিল প্লাস করে দিচ্ছি। সো সেম টাইম the equation remains the same, 7,800, 17,800, both sides, okay. Then number 5 এ দেখেন বলা আছে purchase of advertising on credit. এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা কারো কাছ থেকে অ্যাডভার্টাইজিং যে সার্ভিসটা আছে কোন একটা কোম্পানির কাছ থেকে নিছি ডেইলি নিউজে থেকে $250, এবং ডেইলি নিউজ বলছে যে ইউ ক্যান পোস্টপোন দ্য পেমেন্ট আনটিল আ লেটার ডেট। এই ডেটের কথা বলা নাই, বাট দে সেড দ্যাট we can postpone the payment, we can hold the payment until next later date. So আমরা কিন্তু এখনো পেমেন্টটা করি নাই, meaning that we are having a liability, right? We are having a liability of $215 which we will pay in future. So accounts payable আমরা 250 প্লাস করে দিচ্ছি, and as আমরা কোন একটা সার্ভিস নিছি, কোন একটা কোম্পানি আমাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করছে এবং তাদেরকে এগেইনস্ট পে করতে হবে, সো দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্স ফর আওয়ার কোম্পানি। সো এক্সপেন্সে আমরা 250 অ্যাড করতেছি ইন এ সেন্স বিকজ it's already negative, right? So whenever you are putting a negative sign on any figure on it, then it's actually an addition. We are actually increasing the expenses. Okay. কারো মাঝখানে যদি কেউ কিছু না বুঝেন, obviously at the same time আমার কোশ্চেন করতে পারে, ঠিক আছে। সার্ভিস পারফর্ম ফর ক্যাশ এন্ড ক্রেডিট, এবার হচ্ছে আমরা কোন একটা সার্ভিস দিছি, একটু আগে ছিল নাম্বার 4 এ দেখেন সার্ভিস পারফর্ম ফর ক্যাশ, আমরা কোন একটা কোম্পানিকে সার্ভিস দিছি and we received some cash, and now আমরা এগেইন কোন একটা কোম্পানিকে সার্ভিস দিছি, কোন একটা কাস্টমারকে,
কোন একটা কাস্টমারকে সার্ভিস দিচ্ছি and we receive both cash and credit। মানে হচ্ছিল যে টোটাল $3,500 সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করছি, তার মধ্যে $1,500 we got in cash and $2,000 তারা বলছে তারা আমাদেরকে পরে দিবে, রাইট? বাট সার্ভিস কিন্তু আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে। আমি শুধু এটাই বলতে চাচ্ছি যে রেভিনিউ আমরা তখনই রেকগনাইজ করব যখন আমাদের সার্ভিসটা দেওয়া হয়ে গেছে, আর যদি আমরা প্রোডাক্ট সেল করে থাকি আমাদের প্রোডাক্ট অলরেডি সেল বায়ারের কাছে চলে গেছে, টাকা পাই না পাই সেটা পরে, ঠিক আছে? সো এখানে কি করা হয়েছে দেখেন, যেহেতু রেভিনিউ জেনারেট হয়েছে $3500 আমরা রেভিনিউতে প্লাস করে দিচ্ছি, রাইট? এন্ড অ্যামং দিস $3,500 $1,500 আমরা পাইছি ইন ক্যাশ, তাহলে বাকি $2,000 আমরা কি করব? এই যে আমরা যদি যখন ফিউচারে পেমেন্ট করতাম তখন আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল নামের একটা টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে তারপরে লায়াবিলিটি ইনক্রিজ করতাম। এখন আমরা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল নামের আরেকটা টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে উই আর অ্যাকচুয়ালি রিজার্ভিং দ্যাট অ্যামাউন্ট। এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন, যদি ধরেন $3500 আমি ক্যাশে পাইতাম, পুরোটা ক্যাশে চলে যেত না? and asset would be also increasing for $3,500, right? তো এখন আমি কিন্তু অ্যাসেট $3,500 ইনক্রিজ করতেছি, বাট একটু ডিফারেন্সিয়েট করে, বিকজ পুরোটা আমি ক্যাশে পাই, ক্যাশে $1,500 and অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, মিনিং যে যেই অ্যাকাউন্টের টাকা আমরা ইন ফিউচার রিসিভ করব রিসিভেবল, সেখানে আমরা আরো $2,000 অ্যাড করে দিচ্ছি। ওকে, পরেরটা দেখি যে পেমেন্ট অফ এক্সপেন্সেস। পেমেন্ট অফ এক্সপেন্সেস ধরেন যে $1,700 টোটালে, $600 রেন্ট, 900 ওয়েজেস এন্ড 200 ইউটিলিটি। সো এগুলো হচ্ছে পে করা হয়েছে। সো সবকিছু যেহেতু ক্যাশে পে করা হয়েছে, তো ক্যাশ থেকে $1,700 মাইনাস এন্ড এক্সপেন্সেস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সপেন্স, সেগুলো থেকে 600, 900, 200 রেন্ট, স্যালারিজ এন্ড ইউটিলিটি এক্সপেন্স নেগেটিভ করা হয়েছে। সো দিস ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। পেমেন্টস অফ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন এখানে আমরা যেই এই ট্রানজাকশনটা যেটা ছিল যে আমরা $250 বলছিলাম পরে দিব, দেই নেই, তো আমরা কি করছিলাম যে অ্যাকাউন্টস পেয়েবলে লিখে রাখছিলাম, রাইট? এখন এই টাকাটা আমরা দিব, দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা কিরকম হবে? এই যে আমরা একটা টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট খুলছিলাম, এখানে প্লাস করছিলাম 250 প্লাস করছিলাম। সো এই টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট থেকে এই 250 আবার মাইনাস করে দিচ্ছি, বিকজ নাও উই আর পেইং ইন ক্যাশ। তো ক্যাশ থেকে 250 আবার নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সেম টাইম দেখেন রিসিপ্ট অফ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ অন অ্যাকাউন্ট, যে আমরা যেই এখানে দেখেন যে $2,000 যে একটা পেমেন্ট ছিল যেটা আমাদের বলছিল আমরা পরে পাবো, সেখান থেকে $600 আমরা পেমেন্ট রিসিভ করছি। সেই যে টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট ছিল $2,000, এখান থেকে $600 নেগেটিভ করে দিলাম এন্ড ক্যাশে $600 এগেইন পজিটিভ করে দিলাম, ঠিক আছে? বিকজ দিস ইজ গোইং ইন দ্য ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। দ্য লাস্ট ওয়ান which is withdrawal of cash by the owner। সো এটার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমরা তো একটু আগেই দেখছি যে যখন ক্যাশ উইথড্রয়াল হবে ফ্রম দ্য ওনার, সো ইট উইল ডিক্রিজ দ্য ওনার সিকিউরিটি উইথড্র ড্রয়িংস। সো ওনার ড্রয়িংস এটা থেকে 1,300 মাইনাস এন্ড ক্যাশ, যেহেতু ক্যাশ টাকা নিয়ে গেছে, সো ক্যাশ থেকে 1,300 মাইনাস।